Bien, entonces, retomando, les mencionaba que al término de la clase les comentaremos brevemente las características de nuestro programa de inglés, los beneficios de estudiar en Canaway Academy, el descuento exclusivo que hemos activado el día de hoy para todos los asistentes del evento y responderemos a todas sus preguntas. ¿Ok? Entonces, primero, algunas reglas antes de comenzar. Pues les sugerimos ubicarse dentro de una buena señal de internet. Por favor, es importante mantener también la cámara encendida a lo largo de la clase. No dejemos que la virtualidad sea una excusa para dejar de vernos. Levantemos la mano para participar. Encendamos el micrófono al momento de hablar, al momento de participar. Y bueno, podemos realizar preguntas, consultas, dudas usando la ventana del chat. Y por último, comentarles que esta clase, como ya les mencioné, será grabada. Bien, sin mayor preámbulo, iniciamos. Hola, Nicole. Hello, Hi, Nicole. Maritza. How are you? Hi. Pretty good, Nicole. Go ahead. Thank you. Very good. Welcome, everyone, and thank you so much for joining us here today. It's wonderful to have you all here. My name is Nicole, and I am from Canada, but I'm currently living in the Dominican Republic. I have been teaching for 15 years now. I spent 12 years in China. I spent 2 years in Vietnam. And last summer, I returned to Canada, where I was fortunate to find Canaway. And I've been here with Canaway for about 5 months now. Hi, hola, Gisette. Nice to see you, my friend. Hi. So anyways, I just wanted to take a time now to introduce myself. Ya brevemente en español. Mi nombre es Nicole, yo soy canadiense, pero yo sí hablo español y también yo hablo mandarín chino, porque yo viví 12 años en China y después 2 años en Vietnam, antes de volver en Canadá el año pasado. Y ya yo tengo como 15 años enseñando inglés y ya estoy con Canaway por 5 meses ya. Ese es mi 6º mes con Canaway. Entonces, muy bienvenidos a todos y ya vamos a empezar. Let me just share my screen with you so that we can begin. All right, can I get a thumbs up if everybody can see my screen? Can you see my screen that I'm sharing? Can I get a thumbs up? Very good, excellent. So this is the ESL Basic Level 5 lesson. And today we're going to talk about something I find interesting for everyone: international cuisine. Today, we're going to talk about food. I think this is a topic that many people enjoy, both doing and talking about it. So let's begin and see, what do you know already about international cuisine? Our objective today is to expand our vocabulary for talking about different nationalities and cuisines, and to practice talking about food using singular and plural forms with respect to count and non-count nouns. So I'll just check to make sure everyone is ready. As Maritza mentioned, you should have your chat box ready for question, your camera turned on, your volume turned up loud, your microphone on when you're ready to speak. It should be muted when you're not speaking. You have a pencil and a notebook ready to take notes. And of course, you have your positive attitude for learning. All right, let's go. I'm just wondering, where can we find different types of food? I want you to tell me if you know any country names in English, as well as different food that we can find there. Entonces, vamos a empezar hablando de diferentes tipos de comida. Y quizás pueden recordar el nombre del país en inglés y también
algunos platos diferentes que podemos encontrar en países diferentes. Yo voy a empezar con una pregunta. Where should you go if you want to eat spicy food? Can anyone tell me, where should you go if you want to eat spicy food? Danny, I think that's it, Daniela. Yes, Daniela. Where should you go? Danny Oritz. Okay. I should go to Mexico. Ah, very good. And what kind of spicy food can you find in Mexico? Can you think of any dishes, any typical Mexican dishes that would be spicy? I Okay, think Alexandra. I think enchiladas and everything that could have is chili. Everything. Excellent. Everything that has chili. Okay, great answer. Thank you very much. All right, let's move on to another question about food. What country has the best seafood? Anyone tell me what country has the best seafood? Seafood is food from the sea. En español se llama mariscos. Okay, Alexandra. One moment, Alexandra, there you are. Ecuador. Where? Ecuador, my country. Ah, we should go to Ecuador. Okay, fantastic. I've never been to Ecuador. I would love to join you there for some seafood. Super. Thank you, Alexandra. And can you think of anywhere that people eat a lot of vegetarian food? Vegetarian food is only vegetables and no meat. Where do people eat a lot of vegetarian food? United States. Pardon? United States. In the United States, yes, there's definitely a lot of vegetarians in the United States. Thank you, Alan. Where else would you find a lot of vegetarians? How about Danny? I think maybe in Thailand. Absolutely, absolutely. I've visited Thailand before, and there's a lot of vegetarian food found there as well. Marcelo? Also the India. In India, yes, absolutely. That's another one I was thinking of too. All right, everybody. Great job. Let's move on. Look at all of these different pictures of food. Oh, I'm feeling hungry now. Look at all of the different pictures of food. I'm going to circle some different images, some different pictures. And I want you to tell me, where do you think that dish is most popular? So let's look at this one. Here we have a nice, looks like a juicy steak with some asparagus, maybe some potato. Where do you think that food is most popular? ¿En cuál país en este plato es lo más popular? Maybe in Argentina. Ah, Argentina, that's a good suggestion. I think so. I think so. Any other suggestions of where we might find this nice steak? Maybe Spain. Maybe in Spain. Excellent, thank you. Where else? Any other ideas?
I see I've got some messages in the chat too. Argentina, Uruguay. Okay, very good. All right, let's have a look over here. Ooh, this is one that's popular for many people. But where does this cuisine come from? In Japan. In Japan. Thank you, Fabio. Yes, in Japan. What is this food called? Does anyone know? ¿Cómo se llama este plato? Sushi. Yeah, excellent. Okay, let's move on to, maybe this one. Let me just move my screen. In Spain. Spain. Yes, from Spain. We have a nice paella from Spain. How about this plate? Where does this come from? Mexico. Mexico taco. Excellent. Mexico. Yes, yes, yes. Okay. What about this? Where would you find steamed dumplings in a little bamboo basket? I wonder. China. China. In China. Oh, China. Yes, in China, definitely in China. I used to have a bamboo steamer in my house. Ya cuando yo vivía en China, yo tenía uno de esos para hacer comida. Okay, ooh, how about this? A nice glass of red wine. Where do you think we might find that? Chile. Chile. Argentina. Yes, yes, in Chile, Argentina, very sure. Also in Australia, South Africa. And you know, we actually have some good vineyards in Canada now too. Not as long running as those that are in South America, but we do have some in Canada as well. Oh, what's this? And where does it come from? Peru. And I'm living in Chile. Yes, yes. And what is this dish called? Ceviche. Yes, so I think we got some Ecuador nice too. ceviche here. Yes. In Ecuador too. Very good. Pardon, Fabio. In Ecuador too, the ceviche. Yes, yes, very good. Okay. And last one. What is this? Where does it come from? Thailand. Oh, no. I'm not sure if Maybe it's Brazil? Thai or not. Pardon, Alexandra? Maybe Brazil. Maybe Brazil. Maybe. It seems like the Japan? Okay, maybe you're right, Alexandra. I thought maybe it's a food from India. That's what I was thinking, that it was maybe Indian. Okay. Anyways, very good, everybody. So this is just a little warm up for us to have, just so that we can chat a little bit more and start thinking about food and thinking about food in English. Esa es solamente una actividad para empezar de pensar en inglés sobre la comida y practicar los nombres de otros países y todo para empezar la clase. So moving on, we have some new adjectives for talking about food. So what I'd like for everyone to do is I will say the word and I want you to repeat after me. Pero es mejor que quedamos con los micrófonos apagados porque somos más de 75 personas en este momento. Pero ese es para practicar la pronunciación de nuevas palabras en inglés. Entonces, primero yo voy a decir la palabra y después ustedes pueden repetir. Y después yo voy a preguntar si hay algunas palabras que no conocen. So let's begin with our first vocabulary word for this unit. Salty. Salty. Let me hear you. Salty. Salty. Okay. Bitter. 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 Good. Sweet. 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 Good. Sour.
Sour. Excellent. Fresh. Fresh. Savory. Savory. Healthy. Healthy. Spicy. Spicy. Mild. Mild. And last, greasy. Greasy. All right, good. Now, before we move on, I want to know if there's any words that you're not sure about. Una palabra que no conoce o cómo pronunciarlo. Alexandra. I don't know what is mild and savory. Okay. Mild is the opposite of spicy. Okay. Opposite of spicy. Entonces, if spicy es picante, mild is no picante. Very good. And savory. Something that's savory is the opposite of something sweet. So you can have bread that is sweet or bread that is savory. So savory is like the opposite of sweet. El opuesto de dulce. Awesome. Thanks, Alexandra. Anyone else with a question? Greasy. Greasy. Something that is greasy is something that is muy grasoso. It has a lot of oil. It has a lot of fat. It's greasy. So for example, chicken wings are greasy. French fries are greasy. And one of my favorite, fried plantains. They are greasy, but delicious. All right, very good, friends. We are going to move on now because I want to ensure we have enough time to go through all of the lesson. I know. Before we move on, I would like to ask 3 people to use one of these vocabulary words to describe one of the pictures. Entonces yo voy a preguntar a 3 personas de intentar de usar uno de los nuevos vocabularios en una oración sobre una foto acá en las imágenes. Entonces toma un momento y si están listos pueden levantar la mano, por favor, para avisarme que está listo para participar. Who is ready? Okay, Alexandra, you can start. One sentence, please. Okay, that those donuts are very fresh. Excellent. Those donuts are very fresh. Excellent. Thank you, Alexandra. Those donuts, these ones over here, are very fresh. Okay. Would anyone else like to make a sentence? Who's that? Is your name Darai? Yes. How do I pronounce your name? Darai, is correct. That's correct. Okay, great. Darai, please make a sentence for me. Well, I think that pizza is delicious, but it's very greasy. Excellent. I love that. I love how you made a compound sentence there with the conjunction. Good work. Very good. Okay, one more. How about Judith? Okay, Miss. I like spicy food like rocoto relleno. Very good. Excellent. Thank you so much. Okay. Great, everybody. Thanks so much. Let's move on. So we always talk about nouns with a specific amount, and we can talk about them in a general way or in a specific way. So look at the different ways we could talk about the taco. We can say the taco or
one taco, or we can even say a taco. And when we talk about multiple, plural objects, we can say the tacos, and we add an S. We can count them up, 1, 2, 3, 3 tacos, and add an S. Or we can just easily say tacos. I want 1 taco. I want a taco. I want the tacos, or simply, I want tacos. And this typically applies to almost all foods, aside from something that we call non-count nouns. Este es algo que en inglés es un poco difícil de empezar, pero yo voy a explicar solamente un poquito, solo para mostrarte un poco sobre non-count nouns. Some nouns, they don't have specific amounts, so we can't count them. They're called non-count or uncountable nouns. So unlike the taco or 3 tacos, here is a really big dish of paella. But I can't say 1 paella, and I can't say 3 paellas. It's just, in general, paella. You can't count it. Son 1,000,000 de granitos de arroz. Y es imposible de contar. Entonces, se llama un non-count noun. It doesn't have a plural form, so we don't have to add an S. We just call it the paella or some paella. We're going to just move past this for now so we can come back to having a little conversation. This being the first lesson in Unit 2 of Level 5, it's always our conversation lesson. Classes at Canaway are designed this way so that each lesson in a unit is focusing on a different strength. So this lesson is focusing on conversation. And I would like to open it up to start asking some questions for us to ask each other. Okay, so some questions for us to ask each other. For example, what did you eat for lunch today? And you can answer me with, today I ate for lunch. Okay, and I see some hands raised. Anybody's hands raised? I did think I saw one. Who would like to answer? What did you eat for lunch today? Okay, Marceles. Today I took for lunch some chicken, salad, and I don't remember. I think some potatoes. Chicken salad and potatoes. Excellent. So you can say, today I ate some chicken, potatoes, and salad for lunch. We always put the for lunch at the end of the sentence after all of our nouns. Very good. Thank you. Okay, who's next? How about Alessandra? Today I ate chicken with rice and beans for lunch. Awesome. Thank you, Alessandra. And the last one, how about Alexandra? Hi, I'm Alexandra. Today I had for lunch, fried chicken with French fries and a salad. Okay, awesome. Thank you very much, everybody. Okay, good. So let's move on to another question. What is something that you would never eat at lunchtime? Something that you would never eat at lunchtime. ¿Cuál es una comida que nunca vas a comer para el almuerzo? Que nunca vas a almorzar. Una comida que nunca vas a almorzar. Okay, how about, again, I see Marceles. I don't remember. I don't know if it's if this is a name, but I think liver.
Oh, yes, you're right. Oh, very good. I would never eat liver, not for breakfast, not for lunch, and not for dinner. Good fun. I would never eat liver for lunch. Okay, very good. Thank you, Marcelis. What else? Who else is here? Hand up. Okay, Alessandra, again. What would you never eat at lunchtime? I would never eat a burger for lunch. I mean, it's delicious, but it's too greasy. Very So good. I prepare a salad or something healthier. Okay, awesome. Thank you. All right. And in your area, what do children usually eat for lunch? In your area, what do children usually eat for lunch? ¿Qué comen los niños para el almuerzo en tu país o en tu región? Great. How about Franklin? Good evening, teacher. In Lima, children usually eat chicken fries, potato fries for lunch. Excellent. Thank you, Franklin. All right. How about Robinson? What do children usually eat for lunch in your area? Hello. Hi. Hello. In Lima, Peru, usually eat chicken and potatoes for lunch. Chicken and potatoes for lunch. Okay, great. Very good. Thanks, everyone. And last question is, how important is lunch? Is it a main meal or more of a snack? Si el almuerzo es súper importante. Oh. Okay, how about, I see 2 hands up. Alessandra again. I'm sorry. Alexandra Moya. Okay. Right. Sorry, just there you are. In Ecuador, the lunch is a main meal. Okay, excellent. Thank you. Anyone else like to share? Okay, Marcelis. For me, it's really important. It's so important as breakfast. For me, it's a main meal. Very good. Okay, super. Thank you all for sharing all of your answers about your daily habits for eating lunch, and to share a little bit about what it's like in your country for having lunch. We're going to watch a quick video now about lunches around the world. And this is something that's quite common in our courses at Canaway. Muchos de los cursos en Canaway, de las lecciones, tenemos un video que podemos ver para darles más, ¿cómo se dice? Exposure del idioma, para escuchar a gente hablando sobre cosas diferentes de alrededor del mundo. Entonces, déjame un momento, yo voy a compartir la pantalla para un video. And this is about children eating lunch in different countries. And the one thing I want you to do is think about, which lunch do you think is the most interesting? Okay, give it. Whether carrying a brown bag from home, picking up a tray from the lunch person, or serving up the food themselves, lunchtime at school can be one of the most important parts of a child's day. Let's take a look at what kids around the world eat for lunch.
French students can expect up to a 4-course meal at lunch. They begin with a salad of fresh veg, followed by quality protein like salmon with a side of roasted broccoli. They wouldn't be French without a course of soft cheeses, jam, and fresh bread. And kids finish with a sweet confection like marzipan before heading back to class. In Japan, kids aren't served healthy meals, they serve them. To teach healthy cooking, kids take turns helping to cook, serve, and clean up for their peers. Meals are heavy on rice, vegetables, and fish. Students in Nigeria are fed well-balanced meals each day. Meals could include smoky, tomatoey jollof rice with chicken and steamed veg. Finland was the first country in the world to provide free lunch to every student, and the law ensures high nutrition standards. Veggies like beetroot salad and roasted turnips take up at least half the plate. Starches and grains, such as a crepe topped with slightly tart lingonberry jam, take up 1/4, and a protein, such as haranuko, a split pea soup topped with smoked ham, takes up the other. Crisp bread is served on the side. In South Korea, students eat off steel trays sectioned out for perfect portion sizes. The bigger section is for rice, the circle holds soup, and the smaller portions are for tangy, spicy kimchi, some veggies, and meat like marinated strips of pork shoulder called jeokbokkeum. With a large Orthodox population in Ethiopia, meals are largely plant-based. An array of foods like spicy lentils, zucchini, and yellow split pea soup called kik alicha are eaten with injera, a fermented flatbread. Thanks to the island's burgeoning farm-to-school program, kids in Hawaii can expect meals made from scratch with local, fresh ingredients, such as a chicken stir-fry with veggies and fresh-baked bread on the side. Ukrainian kids get their lunch in 3 courses. First, a soup course such as borscht, a hearty beef-based soup with cabbage and red beets to give it a vibrant color, followed by meat and starch like grilled sausages with potato and cheese-stuffed dumplings called vareniki. They finish sweet with a shortbread biscuit. A lunch tray in the US could include a gooey grilled cheese on crunchy whole grain bread with creamy tomato soup, carrot sticks, fruit like a box of raisins and an apple, and a brownie for dessert before heading back to class. Italian students run to the cafeteria to receive a 2-course meal, and if these kids reside in Rome, the meal must by law be 70% organic. Primo is the pasta course, while protein and a veg like grilled chicken with a tasty mozzarella and tomato salad is served for secondo. According to the World Food Program, Thai students receive the most nutritional lunches in all of Asia. Kids can expect a balanced meal like grilled chicken, rice, and an antioxidant-packed spicy sweet green papaya salad. Families in China pay a monthly fee of about 70 cents per day for children to receive a boxed lunch. Inside, kids can find rice, meat, and vegetables. Food is a constitutional right in Brazil, which means schools are required to provide students with healthy meals with 30% of ingredients sourced from local farmers. Kitchen staff cooks fresh foods like frittatas loaded with veggies, paired with hearty rice and beans, and a piece of fruit. All right, we're not going to watch the whole video today, but I wanted to share this with you to find out, what do you think? What did you think about that? Which lunch did you think was the most delicious? Which lunch did you think was the most interesting? ¿En cuál país quería almorzar con los niños en la escuela? Who would like to share a little bit about what they saw in the video? Raise your hand to let me know. We know, Alexandra Moya. All the dishes for me are very interesting, but something that caught my eye was the dishes. The one of aluminum that has the big portion for the rice and the small ones for the proteins. That was very interesting for me. I think that was in South Korea. They have, it's like it's a plate, but it has specific boxes for each section. And in China, it's very similar as well, and the same in Vietnam. Yo creo que es algo muy como normal en Asia para servir los almuerzos a los niños. But yes, the portion of rice is usually quite big. Yes, that was very interesting. Very good, awesome. Thank you, Alexandra, for sharing. Anyone else, please raise your hand. Raise your hand with the reaction, because I can't see you all. Yes, Heidi.
Yes, hello teacher. I would like to eat Korean food because it says healthy, and I would like to travel there for that reason. Very good. Thanks, Heidi. I have a question for you, Heidi. Do you like to eat spicy food? Yes, I like it because I'm from Peru and I love ceviche. Okay, very good. So I think you'll be okay with the kimchi in Korea then. Super. Thank you, Heidi. All right, we have time for one more person. One more person if you would like to share. Si quieren compartir algo que observa en el video. Algo interesante. Una persona más para compartir. One more person. Okay, very good. We can move on. Oops, sorry. 1 second, back I go. Here. One moment. All right, so here we go. So let's talk about this word, cuisine. What actually is cuisine? Cuisine is the style of cooking. It includes the way that we prepare food and the ingredients that we use. And many countries and regions are famous for their cuisine. So what I'd like for us to do now is just take a quick minute and I want to brainstorm. I want to make a list. What do you think are the 7 most universal ingredients? Vamos a crear una lista de 7 ingredientes, lo más universal. No solamente lo más famoso en tu país, pero lo más famoso en todos los países. Entonces, let's take 1 minute. I'm going to put my phone on timer for 1 minute for everybody to think. And then I'm going to open up a brainstorm. So you have 1 minute just to think about this. And when you have an idea, you can write it in the chat box. Pueden escribir en el chat con las ideas. Very good. Rice is the first one. Super. Think of the 7 most universal ingredients. Wow, we're getting a great list here, everybody. Let me just pop open my notes. All right, so let's make our list. The first one I had was rice. Now let me get the chat out. Okay. Okay. Rice, potato, onion, salt. Wow, this is quite a list. Rice, potatoes, onion, salt. Onion, salt. Garlic, I saw garlic quite a few times. Eggs, meat, chicken, okay. Good, we're getting a good list here, everybody. I love to see this. Very good. Potatoes, tomatoes, noodles. Very good. Let's see if I can find one more. Eggs, milk, avocado, curcuma.
And we call that cumin in English. Very good. Okay, and we're going to stop now. And flour, I'm going to take that one too. So look at our list here. The 7 most universal ingredients. This is a great list. We've got rice and potatoes, onions, salt, garlic, eggs, meat, chicken, tomatoes, noodles, eggs, milk, avocado, curcumin, flour. Super. I'm just going to copy this. And now we're going to have a look at an article that was going to tell us what the 7 most popular ingredients are. The 7 most common, most universal ingredients. And let's see, were we right? The 7 universal foods that you can find in almost every culture. And let me just paste our list here to compare. How did we do? Okay, so we got it. Rice, lettuce, fish. We had fish on our list. I saw it. I must have mistyping it. Corn, beans, chicken, and potato. Very good. So we got 4 out of 7. It's not bad. Not bad at all. I want to know, does this surprise you? Do you feel surprised by this? Anyone surprised by this? ¿Tenía la librería y esto cerrado? Yes, Danny. Thank you. Yes, I got surprised because I thought that maybe eggs, for example, could be included in the list. Okay, so you thought that eggs should be on the list. All right, I think so too. That's a staple culture almost everywhere. You can find chickens everywhere. You can find chickens, you find eggs. Anyone else surprised by this list? All right, very good. Let's continue on. There is a game that I'd like to play after. But before that, I want to talk about the way that we use nationalities as adjectives in English. These days, many people enjoy a variety of cuisines from around the world. What's your favorite cuisine? Entonces, vamos a hablar sobre cómo hablamos de la comida de alrededor del mundo. Y cuando hablamos de eso, usamos adjetivos para las nacionalidades. Entonces, Mexico becomes Mexican. Japan becomes Japanese. India becomes Indian. Italy becomes Italian. China becomes Chinese. And France becomes French. We use these nationalities to talk about the food as well as the people. So how would we say food from Peru? What would be the nationality, the adjective? Peruvian. Yes, Peruvian. Good. Okay. What would be the food from Chile? Chilean. Excellent. What would be the food from Brazil? Brazilian. Brazilian. Excellent. What would be the food from Spain? Spanish. Spanish food? Okay, awesome. Good work, everybody. I see that you've been exposed to this before. Excellent. Let's continue on. Talking about the different cuisine in your country or region. What ingredients are important in your local cuisine? What ingredients, cuáles ingredientes son importantes en la cocina local?
And please raise your hand if you would like to share. What ingredients are commonly used in your country or in your region? Yes, Heidi. Yeah, in my country, it's very important is garlic, onion, rice, chicken, and for my favorites, fish. Excellent, super, and thanks, Heidi. Would anyone else like to share some typical ingredients from your country? Yes, Alexandra Moya. In my country, it's very important the seafood, chicken, potatoes, and rice. Awesome, thank you. How about Darayat? Can you please share with me what is common ingredients in your country? Sorry. It's very important: garlic, onions, salt, peppers, and rice. Now, And when you say peppers, do you mean chili peppers or sweet peppers? Sweet peppers. Sweet peppers. Okay, very good. I like sweet peppers, but not chili peppers. Too spicy. Yes. Awesome. Thank you. I can have one more person share. One more person who can share. How about Eric? Eric Hernandez. Hello. The Hi. most important ingredient in my country is chili. Spicy chili. Spicy chili. Very good. Eric, where are you from? Mexico. From Mexico. Awesome. Thank you very much for sharing. All right. Thank you. And next. Can you cook any of the popular dishes in your area? I wonder how many people are able to cook some popular dishes. If you can cook, ¿se puede cocinar algo popular de tu país? Por favor, comparte. ¿Y cómo se llama el plato? Yes, Alexandra Moya. One of the typical food here is the seco de pollo. Okay, and what is it? Is colored rice with chicken in maracuya, in a sauce of maracuya, something like that. Passion fruit sauce. Yes, passion fruit sauce. Oh, and, that sounds fantastic. And beer. Really? That's interesting. All right, great. And you know how to prepare this? Yes. Fantastic. Thank you. All right, one more person to share a recipe from your country. A very typical dish. Un plato típico de su país. Yes, Montserrat? In my city is chuchucaras. Okay, what's that? This dish have fried potatoes and fried pork and popcorn. Really? I don't know more. But very good. It's awesome. Yes, and it's you very know how delicious. to make this. Pardon. And you know how to make this, yeah? Yes, that's all I think. Okay, awesome. Thank you for sharing. All right, super. Thanks, everyone. I see that more people have raised hands now, but I wanted to be able to take the last minutes of our class today to play a game. So this is also going to require volunteers. You're going to have to help me with the answers, but we're going to do a group crossword puzzle. So if you just give me a moment to share my screen with you one more time, I want to share with you a crossword puzzle that we can play together.
one of the most important parts about taking lessons with Kanaway is the way that we're able to develop a relationship with our classmates. Porque estamos como un mes juntos, la profesora con todos los alumnos juntos, y podemos compartir mucho, vamos a conocernos un poco más, y entre los alumnos y la profesora juntos, podemos establecer como una relación. Y así podemos compartir más, alguien aprende más fácil. It becomes much easier to learn a language when you feel comfortable with the people that you're learning with and with your teacher. And even though we're in a virtual setting, here at Kanaway, I found it really easy to establish a nice relationship with my students. And I think that playing games together is one of the best ways for us to do that. Not only are we improving our vocabulary and our speaking, we're improving our grammar, but we're also having fun and having fun together. So here we have a crossword puzzle. Let's see if we can finish before the class is over. So I will read the question. Yo voy a leer todas las preguntas, and you guys can help me to fill in the blanks of the puzzle. So the first question says, sushi and teppanyaki and tempura are all part of what cuisine? What cuisine? Yes, Marcelo. Japanese. Japanese. Okay, how do you spell Japanese? Can you help me? Yes, J A P A N E S E. Excellent. Okay, thank you. Let's move on. Are we right? Oops, sorry. Let's move on to number 2. Okay, a salad full of vegetables and lean meat is a meal. What kind of meal is a salad with vegetables and lean meat? Think back to our vocabulary words of this unit. Yes, Alexandra. Healthy meal. Awesome. How do you spell healthy? H-E-A-L-T-H-Y. Thank you very much. Okay, let's move on to this one. I shop at the market every day because I like to have fruit, vegetables and fruit. What kind of vegetables and fruit do we get? Danny? Fresh. Yes, how do you spell fresh? F-R-E-S-H. Excellent, thank you. Okay, let's quickly move on here. Number 10. Lemons and limes are both something. Lemons and limes. Heidi. I think it's sour. Yes, you're right. How do you spell sour, Heidi? S-O-U-N-R. Awesome, thank you. Okay, let's move on over here. Number 3, a style of cooking, including the way food is prepared and the ingredients that are used. What is that word that we learned today? A style of cooking, the way food is prepared and the ingredients used. Yes, Alexandra? Cuisine. Cuisine, yes. How do you spell cuisine? C-U-I-S-I-N-E. Excellent, thank you. All right, we almost got this, everybody. Coffee and dark chocolate are both something. What is a word to describe coffee and dark chocolate? What do you think? Thinking back to our vocabulary words, we started the lesson with all of those new words to talk about food. Yes, Marcelo? Bitter. Yes, how do you spell bitter? B-I-T-E-R.
Excellent, thank you. Okay, we almost got this. 2 more minutes. I like to eat cake and chocolate. I have a tooth. This is an expression in English for people who like to eat cake and chocolate and other desserts. What word can you think to describe cake and chocolate? Janela. Sweet. Yes, how do you spell sweet? S-W-E-T. Thank you very much. Okay, guys, 3 more. Number 6. I always cook with chilies because I like my food very, what? Spicy. Yes, yes, spicy. Thank you, Tatiana. How do you spell spicy? S-P-E-I. C. C. Y. S-P-I-C-Y. Awesome, thank you. Okay, 2 more. I don't like to eat French fries. They're very, how can we describe French fries? Yes, Heidi? Greasy. Yeah, they are greasy, but you see in the puzzle, I see the letter T. Oh. I see the letter T. What could it be? Marcelo. Salty. Yes, how do you spell salty? S-A-L-T-Y. Why? Awesome. Thank you, Marcelo. And the last question, everyone, before our lesson comes to an end. When something has too much oil, it is Greasy. something that has too much oils. Yes, Judith? Greasy. Greasy. How do you spell greasy, Judith? G-R-E-A-S. And finish with Y. Awesome, everybody. Okay, so now the time to check our work. And 100%, we've got 100% on our puzzle. Congratulations, everyone. Clap your hands. And I give you a big celebration. Yay! Very good, everyone. That is actually the end of our demo lesson today. I want to thank you all so much for joining me here, and I hope that you enjoyed yourselves. The session is not finished yet. Aún no hemos terminado porque Maritza se queda para hablar con ustedes, para contestar unas preguntas y todo sobre nuestra academia de Canoe. Pero yo quiero decirles gracias, muchas gracias para estar acá conmigo hoy. It was really nice to meet you all. And if I can just get everyone to just turn on your cameras for a minute, if you could, por favor, prende las cámaras, turn on your cameras, everyone, so that I can see all of your faces. It's really nice to see you all here. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you all so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. My pleasure. My pleasure. Thank you. Thank you very much. Teacher. Nice to share some time with you all, and I hope to see you at Canaway soon. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you. Okay. Thank you. Goodbye. Thank you, teacher. Bye-bye. Maritza, I turn the camera back to you, okay? Gracias, Nicole. Thank you. Gracias a ti. Nos vemos. Ciao, everyone. Bye. ¿Qué Bye. tal? ¿Cómo están todos? Bueno, permítanme unos minutos para compartirles esta información que creo puede ser de su interés. Vamos a conversar brevemente sobre el programa que tenemos en Canaway Academy, programa de inglés para jóvenes y adultos de 15 años a más. Hacia el final de la presentación voy a también resolver sus consultas, dudas, que surja a lo largo de esta presentación. Bien, entonces rápidamente comentarles la estructura de nuestro programa de inglés.
Como pueden ver aquí en la pantalla, nuestro programa de inglés, el cómo está estructurado nuestro plan de estudio, se rige según el marco común europeo de referencia de las lenguas. No sé si han tenido oportunidad de escuchar este término, pero ¿qué es el marco de referencia? Es el estándar internacional que define la competencia lingüística. En este caso, se utiliza en todo el mundo, entidades gubernamentales, instituciones educativas, empresas, de todo el mundo hace uso de este marco común europeo de referencia, porque lo que se busca es, usando esta escala o este marco, definir las destrezas lingüísticas de todos los estudiantes del mundo, en una escala de niveles de inglés, que va desde el nivel A1, que es el nivel más básico, hasta un C2 para aquellos que dominan el inglés a un nivel nativo. Bien, entonces, tomando en cuenta ese marco, porque finalmente es lo que te van a solicitar, ya sea en un trabajo, ya sea para un programa de estudio en tu país o fuera en el extranjero, etcétera, para los diferentes propósitos que estés actualmente, digamos, buscando, o que estés buscando justamente para estudiar el inglés, es que hemos estructurado de tal manera porque te van a pedir, ok, necesito que domines un nivel A1, un nivel A2, o un nivel B1, o B2, o un C1 de inglés. Ese es el término que por lo general vas a escuchar y justamente hace referencia a este marco que todo el mundo hace uso. Entonces, habiendo comentado eso, nuestro programa de inglés parte desde un nivel de inducción para aquellos que no tienen conocimientos, que su nivel de inglés es nulo, digamos. Entonces, para ellos hemos diseñado dos niveles que tienen por nombre Inducción 1 e Inducción 2. ¿Ok? La idea es llevarlos de la mano e introducirlos al inglés, ¿no? De manera bastante amigable y desde cero. Ahora, aquellos que, digamos, todavía tenemos cierta base del colegio, de repente hemos estudiado hace muchos años atrás el inglés y recordamos ciertas cosas básicas como los números, los colores, cómo presentarnos, podemos rendir un examen de clasificación que tenemos en Canaway Academy, sin costo alguno, para poder justamente ver en qué nivel de básico podríamos inscribirnos. Entonces, a nivel ya básico, partimos desde el básico 1 hasta el nivel básico 10. Y como pueden ver aquí en la tabla, estamos cubriendo los niveles A1 y A2 del marco común europeo de referencia de las lenguas. Ahora, en referencia a los docentes, quienes van a enseñar estos diferentes niveles, comentarles que para los niveles de inducción 1 y 2, como los niveles básico 1 y básico 2, hemos asignado profesores que obviamente hablen tanto inglés como español. Pero a partir ya del nivel básico 3 en adelante, son profesores nativos que pues solo hablan, en este caso, inglés. Ahora, sigamos. A nivel intermedio, un segundo. Disculpen, tenemos aquí una interrupción en el audio, pero a ver, espero que me escuchen claramente. Para el nivel intermedio tenemos 8 niveles que cubren los niveles B1 y B2, según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y finalmente, para el nivel avanzado, tenemos 4 niveles que también cubre el nivel C1 de este marco al que estamos haciendo mención. Entonces, para todos estos niveles estamos cubriendo las clases con profesores nativos, en este caso canadienses, cuya lengua materna es el inglés. Ahora, comentarles brevemente sobre el número de horas de clases. Cada nivel, como han podido observar en la lámina anterior, tiene una duración de un mes. Si pudieron observar aquí arribita, dice duración un mes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar intermedio 1, al culminar el intermedio 1 me va a tomar un mes para culminarlo. Seguimos. Entonces, cada ciclo, cada nivel, corresponde a 30 horas de instrucción por nivel, es decir, 24 horas de clases en vivo con docentes nativos y más de 6 horas de actividades en la plataforma que manejamos, en la plataforma Moodle, en su aula virtual. Como bien les mencioné, todo alumno deberá rendir un examen de clasificación sin costo alguno para definir finalmente qué nivel les corresponde.
Y aquí sí es importante detenerme un segundo para comentarles de por qué estudiar inglés con nosotros. Como bien han podido vivenciar esta clase, la modalidad de cómo enseñamos el inglés es a nivel, un formato 100% en vivo, es decir, son clases en tiempo real, con profesores nativos, en vivo y en directo durante toda la sesión de clases. Como bien también pudieron conocer a Nicole, todos los profesores, parte del staff de docentes, son profesores de Canadá, certificados para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera por exámenes internacionales de reconocido prestigio como TESOL, TELF, CELTA, que son finalmente certificaciones que avala que están preparados para enseñar el inglés como segunda lengua. Ahora, en referencia a los grupos o el tamaño de cada uno de los grupos que manejamos en cada clase, tenemos grupos pequeños con un promedio de 15 alumnos como máximo para todas las sesiones de clases. Finalmente, la metodología es 100% inmersiva. Buscamos que desde el día 1 de clase el alumno se vea inmerso en el inglés a nivel nativo, donde los profesores justamente reforzarán las habilidades de expresión oral, de las habilidades de escucha, en un contexto de situaciones cotidianas que por lo general enfrentamos cuando, por ejemplo, viajamos al extranjero o cuando interactuamos con otros nativos. Interacción con alumnos de varios países, como bien saben, hoy día tuvimos la presencia de diferentes asistentes desde diferentes países, y la idea justamente es esa, de tener aulas virtuales, de aulas de poder compartir con compañeros de diferentes nacionalidades. Y finalmente el certificado digital y material incluido. ¿Qué significa eso? Que al culminar cada nivel van a poder acceder a un certificado digital totalmente gratuito. De igual modo, todo material, ya sea las presentaciones y material extra que el profesor decida compartir con ustedes, lo van a tener alojado dentro de sus aulas virtuales, dentro de sus plataformas, y donde van a poder encontrar también las grabaciones de cada clase en vivo para que puedan repasar, estudiar fuera de las clases en vivo. Entonces, para culminar, comentarles cuál es la inversión por el curso de inglés. Actualmente estamos manejando esta oferta especial donde el precio regular es $79 al mes. Este es un precio especial, incluye, como bien les mencioné, el examen de clasificación sin costo alguno, incluye los materiales de las clases, y adicional a esto también tenemos otra promoción de 2 por $130, que significa acceder a 2 cursos o 2 meses. Esto supone pagar 2 meses por adelantado por $130, o sumar a un amigo o a un familiar y bajo este valor. Ahora, por haber asistido a este evento, pues van a poder acceder a un 10% de descuento adicional sobre el precio que ya les mostré, sobre el que manejamos, y es exclusivo solo para los asistentes de hoy, y es válido hasta el domingo 6 de marzo, dado que nuestro próximo inicio de clases es este lunes 7 de marzo. Bien, entonces se preguntarán cómo activo este descuento. Bien, pueden ingresar sus datos en el siguiente formulario que ya hemos copiado en el chat, o también pueden escanear este código QR. Pueden hacer, es el mismo formulario, nos dejan sus datos en el formulario y hacia el día de mañana nos estaremos contactando con ustedes para justamente poder activar este descuento e inscribirlos en este próximo inicio del lunes 7 de marzo. Entonces, si tienen alguna consulta, duda, comentario, observación, por favor, háganmelo saber ahora para responder. Justo aquí estoy revisando el chat. Ok, si tienen alguna consulta, duda adicional. Ok, veo que sí hay preguntas. A ver, Alexandra. Hola, buenas noches. Buenas Una consulta. Yo ya tengo a mi hijo inscrito en las clases para niños. En ese caso, ¿cómo yo podría aplicar para un descuento para yo a ver si me animo a estudiar inglés también? Claro, sí, en ese caso, bueno, entiendo que tu niño ya está en otro programa de Inglés Kids o Junior. En ese caso, en tu caso aplicaría el programa de Inglés Jóvenes y Adultos. Entonces,
te invito por favor a que nos dejes tus datos en el formulario que hemos copiado en el chat o escanear este código QR para justamente hacer efectivo el descuento adicional que acabamos de hacer mención. ¿Bien? O sea, sería la promoción de 2 por 130. Claro, o puede ser el de 2 por 130 o la promoción si es solamente de una persona, que sería el 10% de descuento sobre los $79. Ok, listo. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda? Veo la manito de Franklin. Franklin, ¿me escuchas? Oh, a ver. Sí, estás con el mute. ¿Puedes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, ahora sí. Sí, Franklin, adelante. Okay. Yo quiero inscribir a mi hijo. Él es un adolescente, ¿verdad? Pero también me quiero inscribir yo. Yo, como le estaba comentando a la muchacha, yo ahorita estoy en un nivel avanzado 3. Yo presenté el examen, yo presenté el examen, pero ahorita no me quiero inscribir en el Canaway. Yo quiero terminar en donde estoy ahorita, pero me faltan 3 niveles solamente de avanzado y entrar en el Canaway. Ya yo presenté el examen, yo caí en intermedio 4, pero no quiero estar en intermedio 4, quiero estar en un nivel más bajo. Quiero estar en un intermedio 1. ¿Por qué? Porque mi problema es escuchar. Mi problema es escuchar. Eso es básico. Ya yo lo sé. O sea, necesito escuchar más a personas de habla inglesa. Pero a la vez quiero meter a mi hijo. Mi pregunta es, ¿puedo cancelar los 2 y paralizar el mío hasta el mes de julio que yo pueda ingresar? ¿O puedo pagar los 2 niveles avanzados, los 2 niveles por adelantado de mí? Sí, Ustedes claro me que tienen sí. decir. Puede ocurrir ambas figuras. A cancelar o a efectuar el pago por los 2 niveles de su hijo, o efectuar el pago de su hijo, y lo que le correspondería a usted puede reservarlo para el mes que usted acaba de mencionar. Ambas modalidades están bien. Okay. Perfecto, Franklin. Entonces, Judith, ¿tenemos alguna consulta? ¿Sí? Sí, bien. Respecto al horario, no sé si nos podrían decir a qué hora se va a desarrollar las clases, porque justamente tenemos algunas actividades muy diferentes, el trabajo, y quisiéramos saber acerca del horario, por favor. Excelente pregunta, Judy. Sí, tenemos diferentes horarios para los diferentes niveles, desde los niveles básico, intermedio, avanzado. Tenemos horarios por la mañana, a lo largo del día, en la tarde y en la noche, porque sabemos que tenemos un buen volumen de alumnos que trabajan, laboran, estudian a lo largo del día, así que definitivamente tenemos horarios disponibles, sobre todo en la noche, como también muy temprano por la mañana. En este caso, Judy, como manejamos diferentes horarios para diferentes niveles, te aconsejaría te sugiero que por favor nos dejes tus datos en el formulario, y hacia el día de mañana un asesor se va a contactar contigo y te va a brindar, de acuerdo al nivel al que apliques, te va a brindar el horario disponible para este próximo inicio del 7 de marzo. ¿Bien? Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Andrea? ¿Andrea Celeste? Sí, disculpe, si se inscriben 2 personas, ¿hay algún descuento adicional? No, este ya es el descuento, Andrea. El de 2 por $130 es ya el descuento aplicado para 2 personas, 2 meses o 2 cursos. Sí. Ya, ok, gracias. Gracias a ti. Eric Hernández. Hola, ¿qué tal? Sí, hola Eric, cuéntame. Tengo 2 preguntas. ¿El porcentaje de descuento aplica para ambas modalidades, ya sea el de $79 o el de 130? No entendí ahí bien. No, únicamente el 10% de descuento aplica sobre los $79. Ok, perfecto. Correcto. Y la segunda es, si yo llego a entrar y necesito un cambio en el horario, ¿se puede hacer? Sí, o sea, sí, tienes toda la primera semana para realizar cambios. Okay. Si te refieres al ciclo que te acabas, al nivel que te acabas de matricular o de inscribir,
y deseas hacer un cambio repentino, solo tienes en la primera semana. Pero digamos que ya culminas el primer nivel y deseas cambiarte de horario para el siguiente mes, claramente lo puedes hacer también, antes del inicio de clase. Perfecto. Muchas gracias. Correcto. Gracias. Eli. Hola, ¿cómo están? Mira, yo encontré esta página por Instagram, si no recuerdo, o sea, es lo que me acuerdo. ¿Sabes? Y yo postulé porque había unos datos que llenar para mi niño. Tengo un niño de 5 años que él está aprendiendo a leer y escribir. Entonces yo quería saber si es que había para su edad. Que no, mira, lo que pasa es que me he inscrito a varias páginas que me interesaron. Así que no recuerdo bien si ustedes tienen activo para los niños de 5 años. Sí, de hecho, te invito, tenemos 2 clases de modelo este sábado a las 10 y 11:30 de la mañana, Eli, así que también, por favor, déjanos tus datos para enviarte la invitación personalizada con el link que corresponde a esas clases del día sábado. Y sí, tenemos inglés pre-kids para niños de 5 y 6 años, Inglés Kids para niños de 7 a 10 y Inglés Junior para niños de 11 a 14 años de edad. Mira, te comento, yo me inscribí aquella vez, le inscribí a mi niño, me inscribí yo, también estaba la misma oferta, pero nunca se contactaron conmigo. Entonces pensé que era un caso a lo mejor de alumnos. Me metí a su página de ustedes en estos días buscando el correo porque llegamos de vacaciones hace poco y había un número ahí que la verdad intenté llamar, pero salía como este número no, que no existe o no funciona, algo así, no recuerdo bien. Así que bueno, dije ya, vamos a esperar un poquito más, que recién está empezando el año escolar y nos vemos en dónde lo escribimos. No, descuida que ahora quiero sí o sí nos contactaremos contigo hacia el día de mañana como máximo. Ya, y lo último que te quería preguntar era, cuéntame, ¿ese 10% se aplica, por ejemplo, si yo tomo para mi niño 2 meses, a esos $130 o ahí está el descuento, para tenerlo claro? Sí, el descuento del 10% de descuento únicamente está aplicando a los $79, que es el precio por mes. Pero ya la otra promoción de 2% $30, digamos que también ya tiene un descuento incluido, ¿no? Y sí, correcto. Bien, bueno, muchas gracias. Voy a esperar a que se comuniquen mañana conmigo, entonces. Sí, gracias, en el formulario, sí, por favor, déjenos sus datos en el formulario. Muchas gracias. Sí. Excelente. Gracias a ti, que estés bien. Chao. Gracias. Tenemos a Manuel Castro. Aló. ¿No? Sí, hola. Gracias, buenas noches, muy amable. Buenas noches. Tengo una inquietud y es la siguiente. O bueno, son 2 preguntas. La primera es con el tema de la cantidad de participantes en el curso. Entiendo que esta es una clase promocional y demostrar el modelo de cómo es el formato de enseñanza. Correcto. Pero personalmente no me gustaría y pediría que se haga muy bien la selección de acuerdo al nivel, porque es que la interacción se da más con los que están más avanzados. Y entonces, pues, de por sí, digamos que es una frustración, es una limitante por múltiples razones, cultural, el aprendizaje del idioma inglés. Y entonces, si de pronto se concentran con las personas que más saben, que más conocen, que están más avanzados y interactúan más, pues pienso que eso va a generar cierta frustración en uno. Entonces, esa partecita pues no me gusta y sería para tenerlo en cuenta. 2, nuestro proyecto es el de que mi esposa vaya a estudiar a Canadá. Entonces, la pregunta es, el yo hacer el hacer el curso con ustedes, el aprender inglés con ustedes, ¿tiene algún beneficio extra con respecto a las instituciones educativas en Canadá? Con el tema de los certificados para decir qué nivel de inglés tengo, si soy apto, si puedo acceder a un colegio,
o simple y llanamente lo que aprendiste es aquí y en el momento que vayas a postularte, ve a hacer el certificado con el IELTS, con el TOEFL, no sé. ¿Cómo funciona? Excelentes preguntas, Manuel. Te respondo la primera en referencia a tu inquietud. Sí, claro, esta es una clase modelo. Obviamente, por los tiempos, la dinámica no ha sido la que se maneja regularmente en una clase con un grupo mucho más reducido. Nuestro grupo máximo en promedio es de 15 alumnos por aula virtual, y la idea justamente es que el profesor se concentra en cada uno de los alumnos y siempre le brinda apoyo constante a cada uno para que justamente participe constantemente, no se quede atrás por si de repente tiene compañeros que son mucho más activos en la participación. Entonces el profesor conoce justamente de aquellos alumnos que, digamos, de repente les cuesta al principio, pero se concentra justamente en cada uno de los alumnos, viendo cuáles son sus fortalezas y debilidades. Así que por ese lado sí te comentaría que está totalmente cubierto en referencia a cómo el profesor maneja grupos mucho más reducidos que el que hemos ahora tenido oportunidad de vivenciar. Ahora, en referencia a tu segunda pregunta del plan de tu esposa de venir aquí a Canadá, te comento que el plan que nosotros, el plan de estudio y cómo lo hemos definido, cómo hemos estructurado inclusive los temas, los módulos de cada nivel de clase, están o van acorde al sistema educativo, se rige de acuerdo al sistema educativo canadiense, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando seguramente va a aplicar a la residencia más adelante tal vez, hay un examen que es el CELPIP, que es diferente al IELTS, que por ejemplo también hemos tomado en cuenta para que los módulos y el contenido que en general se desarrollan a lo largo del curso cubran lo que finalmente se va a requerir en estos exámenes internacionales, y sobre todo CELPIP, que es el particular para poder aplicar a la residencia a Canadá, ¿no? Entonces sí te puedo, te comento esto, dado el plan que tiene tu esposa de migrar aquí a Canadá. Gracias, Ya, pero Manuel. entonces, perdón, discúlpeme, Sí. pero entonces, digamos que en contenido está basado de acuerdo a las exigencias de la educación canadiense. Correcto. Más no quiere decir que, bueno, listo, hizo el curso con ustedes de aprender el inglés y para irse a estudiar, por ejemplo, a un Centennial. No, sí, nosotros tenemos convenio con Centennial y ya no tienes que hacer certificación, sino que llegas a estudiar allá. ¿Funciona así o esto nada claro, que ver? eso ya sería un pathway, y también tenemos otro programa que es también otro de nuestros servicios, que es el pathway, porque lo que entiendo que estás buscando es que, ok, lleves el programa de inglés con nosotros a través de este pathway y puedas validarlo para ya poder ingresar directamente a un college como Centennial, como George Brown, como tantos otros que aquí existen en Canadá. Te invitaría nuevamente a que nos dejes tus datos, porque dado también los tiempos y las consultas que tenemos, Perfecto, entiendo. sería ya un caso mucho más Entendernos. específico, Manuel. Ok, ¿Sí? ok. Mil Está bien. gracias. Ya tienen mis datos. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias a ti. Ok, muchas gracias. Grecia Ponce. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, mi pregunta era respecto también a la cuota, ¿no?, que se va a tener que realizar como pago. En este caso, por ejemplo, ¿no?, si sea por cualquiera ambas de estas promociones, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono la segunda opción, ¿no?, que es 2 por 30 meses, si bien es cierto, esa promoción tan solo es para acceder a 2 cursos en caso, ¿no?, que yo deseo, pero el siguiente curso, el precio que yo estaría pagando sería el de 250, ¿es lo que entiendo? No. Hay un precio que ya es... Sí, hay un precio que ya por ser alumna recurrente, en ese caso, ya para los siguientes meses estamos manejando un precio de $74, que imagino que ya también el asesor, cuando se contacte contigo, te va a confirmar, ¿no?, el detalle de las siguientes cuotas. Pero estamos hablando de una mensualidad de $74 al ser alumna recurrente. Ya, listo. Mi otra consulta es más o menos en base a qué tipo, o bueno, ¿no?, más o menos cómo serían las evaluaciones ahí dentro de Canaway.
las evaluaciones, ¿te Para refieres poder a- pasar. Ajá. sí, sí. Bueno, muy buena pregunta. De hecho, el profesor te va a evaluar por cada habilidad de speaking, las intervenciones que tienes en clase también, eso es importantísimo. También hay una evaluación de que tiene que ver con gramática, otra evaluación de listening. Hay diferentes evaluaciones para medir las 4 habilidades del idioma inglés, que es listening, speaking, reading, and writing. Entonces, en esas 4 habilidades es que se te va a evaluar a lo largo del mes. Ok, listo, gracias. Listo, gracias. Bien, creo que ya no tenemos más consultas. De hecho, ya tengo que culminar la clase de hoy porque estamos iniciando una segunda en 2 minutos para el nivel intermedio. Esto es una clase modelo exclusivamente para el nivel intermedio de inglés y vamos a tener justamente aquí en este caso quien va a dirigir esta clase es nuestro profesor Nelson Kramer. Bien, si todavía tienen alguna otra consulta o duda, todavía tenemos, hacia el final de esta clase tenemos otra ronda de preguntas y respuestas, pero por ahora sí comentarles que ya estamos iniciando la segunda clase con Nelson Kramer para el nivel de inglés intermedio. Bien, muchas gracias a todos los que asistieron en la clase anterior, en la clase de inglés básico. Igual si desean quedarse y participar en esta segunda clase, pues bienvenidos todos. Estamos iniciando en 1 minuto y nuevamente gracias a todos por su participación.